back to my channel Paro's Glory and I'm Paramita Day. So guys, in my today's video I have created this Mrunal Panchal inspired makeup look. So मुझे ये look काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था और इस look को मैंने जब देखा था तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये वाला look रिक्रिएट करूँगी. ये बेसिकली एक इंस्पायर्ड मेकअप है और आई थिंक आई एम सो क्लोज टू हर एंड या फॉर नॉट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके गाइज, आई एम स्टार्टिंग विद एन आइस क्यूब. तो आइस क्यूब हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करेगा. देन आई एम यूजिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एलोवेरा जेल ऑन माई फेस कॉज आई जस्ट लव टू यूज़ एलोवेरा जेल एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड Patanjali. Then I have used primer which is from the brand NY Babe, and primer will minimize my pores, but honestly guys, I do not like this primer at all. Then I'm using this foundation from the brand Maybelline and I'm in the shade 230 Natural Buff, and I'm mixing some liquid highlighter to add some glow on my face cause she also carried a very dewy makeup, so I'm doing the same. Then I have applied foundation. Then I'm blending it with a damn beauty blender. Never ever use dry beauty blender, otherwise it will soak all your product and you will get very low coverage. Okay, concealing. For my concealer, I have used this Swiss Beauty concealer and this is an amazing concealer. You can definitely go for it. And I have also placed it on my eyelids for eyeshadow base and I'm blending it with the same beauty blender. बेसिकली मैंने आज थोड़ा ज़्यादा अंडर आइज को हाईलाइट किया है बिकॉज आई विल बी प्लेइंग विद सम डार्क कलर्स. तो अगर हम लोग अंडर आई को हाईलाइट नहीं करेंगे देन इट विल लुक वेरी डल विच आई डोंट वांट. ओके, देन आई एम ग्रूमिंग माई आईब्रोज कॉज आई हैव a very horrible brows right now, you know, lockdown wala effect. To shape my give it a shape and to be to give it a very good definition, I'm cleaning the edges and blending it off with the same beauty blender. Then I'm setting my face and this setting powder is from Blue Heaven. Guys, this is amazing, like my favorite part. It becomes my favorite part cause it gives you a very smooth texture. इतने कम प्राइस में इतना अच्छा इफेक्ट तो बड़ा सा लाइक हो जाए इसके लिए. And yeah, you can definitely try this. Okay, I'm applying some extra powder on my under eyes. Why? Cause I will be keeping myself in a safer side cause I will be playing with colors and fallout तो होगा, तो उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ. Coming to eye makeup, as she applied a pink sort of color in her crease, so I'm doing the same. And yeah, I have used SF Hated with Love palette and I just love that palette, and I'm doing a cut crease using the same beauty blender. Like seriously Paramita, are you okay, using this same concealer and setting with the same powder and applying a dark blue, beautiful dark blue kind of color. This color is, अगर हम लोग ये फेयर कम्प्लेक्शन में लगाएंगे, ये वाला शेड अप्लाई करेंगे, ये और भी अच्छा लगेगा. And yeah, so guys, this is a non-blended makeup look. Personally, I do not like this kind of look, but as I'm doing inspired makeup, so I have to do the same as she has done. And yeah, then I'm applying okay guys, now I'm going to apply kajal, and this kajal is from the brand Ali18, and she has not smudged her kajal, so I'm doing the same and applied some brown shade on her lower lash line. So I have mixed two shades and applied it on my lower lash line and I'm just dusting off the excess. Then for mascara, I have used this Mars ka mascara. Trust me guys, this is an amazing mascara. It's
it provides length, volume and everything, and I just love this mascara. Okay, bronzing. For my bronzing, I have used this palette from the brand Mars, and this palette is basically a eyeshadow palette, but I have used this brown shade for my bronzing. And yeah, I have applied it on my hollows of the cheeks, chin, forehead, and on my nose. Cause I have a fat nose, so I have to contour my nose. There is no other option except contouring. Okay. Then I am using this blush, and this is from the brand Mars, and applying it on my cheeks to give a blushy effect. Oh my god, so much of overacting. Okay, highlighter. So I'm using my favorite highlighter from the brand Hilary Rhoda, and applying it on my highest points of my face, bridge of the nose, forehead, chin, cupid bows, cheeks, and brow bone also. Yeah. ओके और कितना हाइलाइटर अप्लाई करेगी बहन? ओके, अगर आपको एक्सेस लगे तो आप डैब भी कर सकते हैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से, तो ये सेटल हो जाएगा. ओके, लिपस्टिक समथिंग अमेजिंग. तो मैंने लिप लाइन किया है एक ब्राउन शेड से, फिर मैं एक न्यूड शेड लूँगी, न्यूड पिंक कलर का शेड, और उसे मैं अप्लाई करूँगी. दैन इस दोनों शेड को मैं मिक्स करूँगी. फिर मैं उसे ग्लॉसी दिखाने के लिए लिप बाम अप्लाई करी हूँ, कॉज शी ऑल्सो कैरीड अ वेरी जूसी काइंड ऑफ लिप्स, सो आई एम डूइंग द सेम. एंड या गाइज, this is my final finished look. I have curled my hair, but curl खुल गए थे. Thank you guys for watching my video. If you guys like this video and if you guys enjoyed my content, then do like, share and subscribe to my channel. And bye bye. Meet you soon. See you soon in my next video. Tab tak ke liye bye. Love you all.